Oh, yo, kung dun sa last video natin ng Sjcam pinag-usapan natin yung photo quality, video quality, and accessories include dun sa box. Sa video na to, itetest natin yung photos and video quality in day and night shot, no? At pag-usapan din natin yung gyro sensor niya, and then slow motion and time lapse. So try natin yung pinakamababang quality ni Sjcam sa photos, yung VGA. Yan. Yan, VGA. Yan siya, guys. Tapos yung pinakamataas na quality sa photos, 16 megapixel. And 16 megapixel in night mode. And then dito naman tayo sa video quality. Try natin yung pinakamataas na quality, yung 4K 24 fps. Then try natin yung sa video quality niya na pinakamababa, VGA 240 frame per second fps. Yan siya, guys. Try din natin yung ibang option, yung 720p na 60 fps. Yan yung quality niya. (720 pixel, 60 frame per second. And then try natin yung 720p na 30 frame per second. Ayan. Then try natin yung 1080p 60 frame per second in night shot. Yan. And then 1080p 30 frame per second. Ayun, ano. Add ko lang din, meron din siyang quality na 2K. Yan, 2K 30 frame per second. Yan yung quality niya, guys. So dito naman tayo sa day shot, no. Try natin yung dyan, pinakamababang quality, yung VGA. Yan yung quality nya, VGA format. And then try din natin yung 16 megapixel.
So sa video naman tayo, no. Try natin yung 720 30 fps. Sure. (720p) 60 fps. (1080p) 30 fps. (1080p) 60 fps. (4K)